Gambia is your boy one pack, you get me? Seen xool xalaat yu bon nañ ko sànni fële si mbalit gi nele xale ndaw yi toog di ko foye fële door leen di seetaan Gambia talent promotion, you get me? They promoted only Gambians and this is our own thing, Gambia, you get me? Suma fans yi soo leen ma bëggee gis boy fii rek la boy si hot platform bii la boy, yeah? You get me? This is how we do it. Soo leen bëggee gis lu xew si dëkk bi ak lu warul si dëkk bi TV bii la fii fans and am the jama yi ak haters. Welcome to Gambia Talent TV show, you get me? Seen xool xalaat yu bon nañ ko sànni fële si mbalit gi ne li xale ndaw yi toog di ko foyee fële cause Beppa TV bu nekk si tundi Gambie gi Gambia Talent TV mooy seeni baay man one pack maa ko wax ku ko dinaay nga def leneen comme gars yi ñu ñooy defee yaa ngi understand ñun ñoo fi ñëw xoolal di régler lu fi manqué di mutal lu fi manqué di def lu fi kenn deful. Gambia salaamaaleykum nuyuwaat leen rek ku nekk si turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax si seen show bi nga xam ne nag mooy Gambian Pride Show. Gambian Pride Show dafa ñëw ko celebrate ñi nga xam ne nag ñooy ndawi dëkk bi ndaw yi nga xam ne nag ñu ngi def seeni wareef bu baax a baax si li nga xam ne nag mooy Gambia te it saa su ne dama koy wax am na ñoo xam ne si biir dëkk bi dañ nekk ndaw yoo xam ne ñu bëree bëri ràññee nañ leen dañuy faral sa di réer ndax ne ñoom ay ndaw leen ndax nekkul ndaw. Parce que seeni set loxo tey nag dinaa toog ak doomi Gambien dinaa toog ak koo xam ne xale boo xam ne la loxoom set na lool tubaarfakala macha allah mu ngi liggéey ak ay mag mu nekk ki nga xam ne nag mooy National Secretary General Youth Wing bu UDP KMC dama koy wax nag emut foofu noonu rek moom it councilor la si fi nga xam ne nag mooy KMC ba tey si tundi li nga xam ne nag mooy Bakaw mu nekk nag si University of the Gambia di study li nga xam ne nag mooy political science waaye emut foofu noonu rek jamono ji yàggul bu mu jógee si li nga xam ne nag mooy Mandela Washington Fellowship bi mu nekk ndaw boo xam ne mu ngi yëngu si li nga xam ne nag mooy politics su ma ne politics nag yéen a ma ko gën a xam yéen ñi nga xam ne yéen a faral di toppa politics bi su nekkee Kemo Bojang mooy suma gan mooy seeni gan xam naa ne nag du leen surprise bu baax a baax saa su ne ma indi leen ndaw yoo xam ne soo leen ko déggee rek di ngeen leen faatu indilati na ma ku baax indilati na ma koo xam ne ñëpp di leen wax si moom waaye nu ma leen ko waxee rek askan bi ndaw yi bari neen si dëkk bi waaye duñu nduroo tey duñu musa nduroo Gambian Talents dañ fay toog dañoo waxtaanee politics dañoo génnee mbooti dëkk bi waaye dinañ fi toog tamit di celebrate ñi nga xam ne ñooy def ba mu baax ñi nga xam ne ñooy tax Gambia di bugg a dem kon nag Kemo Bojang bokk na si ñu tax Gambia di dem Kemo salaamaaleykum. waaleykum salaam Fatou. naka nga def. dama rek alhamdulilah. si loo nekk. maa ngi nii rek alhamdulilah. maa lekk nga. waaw. début bi fees. macha allah soo ñu doon wax kan mooy Kemo Bojang loo ñuy wax. Kemo Bojang comme any other Gambian youth la. maa ngi juddoo Bakaw. maa ngi fa yaroo fa. Bakaw Tambacounda ki nga xam ne am na politique Gambia. am na ne man kër bu ma jógee këri politique la. parce que suma famille bi Samakunda Tambacounda maa si ñoom démb baay foofu soo leen dégg nga xam ne ñooy sant xarañ na si politique Gambia. so man nag ñoom ñoo ma jur ma toppa si seen tànka magee nag si in humble beginnings jógee foofu ma attend SOS Amamana from suma primary school ba high school foofu laa jeexale léegi maa ngi University of the Gambia di study political science ak history councilor laa tamit KMC local government was tamit my national youth secretary from loolu suma yaay moom veterinarian la civil servant la with an experience of over 30 years waaye léegi she's a retired civil servant waaye ba tey mu ngi lecture at the Gambia College so moom veterinary la nekkoon Abuko mooy fi nga xam ne la président Jawara tamit nekkoon mooy bi nga xam ne moom doon liggéey government suma maam moom imam la woon suma maam on my mom's side moom imam la woon nekk Old Joshua boobu lañ ma tuddee originally moom mu ngi jógee Kerewan Bali bu Kerewan suma papa am tamit moom tamit Borderfield la nekkoon he was the boss of Borderfield at some time during the colonial era mu ngi tudda Kemo Bojang ñoom waa Bakaw leen so ñun waa Kombo leen te Kombo tamit soo ko xoolee moo tax ñu bari dañ may tooñ ñu mooy Kombo Mansa moom it ñi nga xam ne ñooy buuri Kombo loolu mi tax na because suma nit ñi ñooy ñoo dee nekk CFO yi fii Kombo jógee from Bakaw dem ba Kafuta Manduwa di dem yi nga xam ne xam na Bojang yi rek xam na ne si Kombo ñun ñooy buur yi fii ñun ñooy CFO yi te ñun even bu tubaab yi ñëwee sa ba tey
moo tax tey Paramount chief bi bu nekk Sukuta suma maam la so wane na ne ñun daal surtout yëfi politique daal suma famille yàgg na si seen waaw macha allah yéen a ko dégg askan bi mu ne yëfi politique famille yam yàgg nañ si yëngu yow nag kon lu tax nga yëngu si politique da nga jël sa famille ñu ngay def politique moo tax yow nga def politique ndax naka la fa demee. boo study of political science dina la wan ne the main agents of political socialization and culture the number one agent mooy famille parce que foofu nga juddoo foofu nga yaroo te si community or society bi nga yaroo loolu nga day jël most of the time. man daal yàlla def na ma juddoo si ñi nga xam ne si politique lañ yëngu tax na ma am interest si politique waaye man su ma yëngu si politique tamit came out of a border bi nga xam ne man maa ko bëggoon a make sure ne ñu correct ko parce que time yi Yaya Jammeh tamit ñu ma xamoon nañ ne I was one of the few young people yi nga xam ne outwardly dañ ko doon criticize fii si dëkk bi tax na sax man su ma si ending bi I had to go to Sénégal lii something la li nga xam ne moo ko dee wax lu bëri. waaye baax na tam nit yi xam. gestu naa sa de te xam naa loolu. so tax na te bu ñu nit yi ñëw daaw ñu ngi Dakar ba bu nit yi daan daw ñëw am Sokone ak Karang. ñu nag suñ team bi man ñoon Ali Thiam Kila Is. Aliou Ba ñu ko Immortal X Mohamed Sandek doomi Solo Sandek bi. Atim Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñun ñoo demoon Karang di jàppale ñeneen Gambien ñu fa nekkoon. parce que métti woon na trop te ñun nekkoon nañ exil xamoon nañ naka la métti so moo tax sax ñun inauguration yi baro bi fekkuñu Dakar ñu fekk ak Karang so man activism laa daan def political activism even in as much as maa ngi woon si political party but political activism laa daan def because gisoon naa ne situation bu ñu nekkoon as a country was not the situation bi nga xam ne bëgg naa suma doom yi juddoo si nekkul situation bi nga xam ne bëgg naa suma rakk yi magee si nekkul situation bi nga xam ne bëgg naa man sax su ma demee ba toolu fu ma war a toolu pour ma exploit suma potential yi ma def ko si situation boobu moo tax man ma jëloon that route of political activism dañ demee ba change bi happen in 2016 ma ne waaw léegi ñun def nañ change bi nga xam ne ñëpp bëgg nañ ko léegi Gambie bi yëpp ñëw nañu def change bi léegi ñun naka lañ because yàgg nañoo nekk si biti dañ bëgg a système bi change but dem na to a point ñun foog ñu bokk si National Secretary General mooy administrative work of all the young people within the Gambia ñi nga xam ne UDP lañ nekk si ñun lañ nekk suñu rôle ñu nekk te man literally I am almost the third in command when it comes to the hierarchy of the youth in the UDP so lii position bi nga xam ne la position bu mag la because Solo Sandek moo fa nekkoon so one naa ne position bi nga xam ne position bi is a very crucial position te yow yaa war a nekk ki nga xam ne ki nga def sacrifice bu jotee pour def sacrifice jógee foofu keneen tamit ku xarañ bu solo jógee foofu jël ko mooy Lou Cissé tamit he did a tremendous job and mu def li nga xam ne la waroon a def ba UDP aga fi nga xam ne aga tey ma ne and by then I was 21 ma ne ok lii is a thing la bu ma bëggoon a ron ñun ñi ñu ma yow xale nga ñeneen ñu ne ma amuloo jabar yow you are not responsible ak yooyu yi nga xam comme the normal thing yi nga xam ne dina ko pour nga gis sa moral bi wàcc ma ne non but let me just try ma try yàlla def ñu gagné I actually went unopposed in the end because nit yi believe on ne lu ma leen doon jaay believe nañ ne waaw man I can make the change and suma experience bi dina play a part that's one part of it. Globally, I've been in so many global forums. We have the young political forums. We have experience. Win Nyari Continental Award. We have because of small league money. For example, the West African Young Leadership Award, Marco win in 2018. Young African Leaders Initiative, Young African Leaders Initiative Star Award in Public Policy Management, Marco win in 2017. yooyu yëpp Lagos la xewee Nigeria beneen bi mu ngi amee Badagry so yii things yi nga xam ne la yëpp have played a part in man suma career path li nga xam ne moo tax ma choose pour mu into politics. Gambia su ma waxee rek Kemo Bojang laa indi war ngeen a gëm ne indi naa ki nga xam ne kooku leen jara celebrate kon nag join leen ma ñu celebrate ki nga xam ne nag mooy Kemo Bojang bu boobaa rek yéen a ngi seetaan Gambian Pride Show seeni show suñu show ba léegi rek Kemo ñu dugg si waxtaan bi comme moo ko waxee rek bi ngay dugg si UDP bi di nga am position bi nga xam ne moom nga am tey mbaadu sa famille tamit gisewuñ ko woon comme leneen parce que solo sa même position bu mu xool ba nga xam ne si lañ ko rey mu génn àddina
àddina yow nga nekk seen doom xam nga ba kenn dafa foor yow boo doon dugg si position bi ragaluloo ne man maa ngi nii nekk ndaw su ma duggee si position bi ñu si rey solo sa ndem ba ma ne duma si toppa non man xalaatuma woon loolu parce que ñun balaa ñoo dugg fekk na mag yi waaw di nga xalaat ne yaa ngi nekk xale yaa ngi nekk ndaw position boobu was a grand position du position bi nga xam ne any one position waaye balaa loolu Bakaw support woon nañ ma man maa nekkoon UDP suñ youth secretary general maa nekkoon youth secretary general in the constituency maa nekkoon tamit deputy secretary general in the constituency boobu mag yi so at least amoon naa fair share of idea of lu ma waroon a def ak lu ma ko war a defee so it made things easy te understand doon nañu naka la ñuy liggéeyee waaw di nga am family bi tam ne because politique moom politique dafa métti ñu dee nañ la saaga ñeneen nañ la tuuma ñeneen nañ la wax li nga xam ne am waaye in this short period of time mature bi nga xam ne understand naa ni façon yi foog mu am te foog nga understand ne yow yaa ko sign boo doon jël position bi yow yaa wax ne waaw dinaa nekkal leader because am na thousands and thousands ñoo nekkal UDP but tey duñ dee wax ne ñoo def lii ñoo def lii ñoo def lii waaye boo gisee yow ñu laa wax ne yow yaa def lii because yow yaa sign pour nekk leader SDG 5 of the United Nations wax na ne bëgg na jigéen ñi tamit di take part in politics. on the 2 mayors yi nga xam ne jigéen lañ si continent the whole of Africa so lii something la li nga xam ne mu ngi wane ne UDP we are moving at a fast pace ak te bëgg nañ ne ñun ak global trend bi ñu nekk kon political parties yi bari dem si biir Gambia waaye kii moom waaye UDP xanaa because UDP dafa am xaalis mooy UDP dafa am buzz mooy UDP daal moom nag moo fi des. going further man gis naa ne policy yi nga xam ne la UDP am man policy yooyu laa gëm te gëm naa ne policy yooyu ñoo mën a yóbbu Gambia fu ñu mën a aar because bëgg nañ tamit ñu am système bi nga xam ne we want to have very strong institutions as a country bëgg nañu am institution yi nga xam ne su executive bi mooy président ak cabinet bi suñu waxee lii the judiciary mooy justice court yi ñu ne ko déedéet loo def la war bëgg nañ législature bi nga xam ne mooy parlement wax ko ne déedéet sax yow sa doole fii la am li nga war a defal lii te man gëm naa ne UDP moo am doole bi pour def loolu gëm naa ne tamit UDP moo am economic policies yi nga xam ne moo mën a move dëkk bi suñ économie bi mu dem kanam gëm naa ne suñ agricultural sector bi UDP moo ko mën a yóbbu kanam gëm naa ne suñ health sector bi UDP moo ko mën a yóbbu kanam because comme ne bu honorable Ousseynou Dabo la jógee Europe si toile bi barkaati démb ñu ne ko ne ñaara journaliste rek comme ne ko ne wasa balia mooy comme doy c'est ça ñu ne ko nit yi ñu leen doon doy mu nekk naka laay doy loolu everyday Gambia ni mi ngay dee si lopitaan naka laay doy loolu ne xale yi Gambia ni our school children are standing on the way and can't get to school on time naka la moo doy loo fekkale suñu jigéen ñi ñu ngi they cannot have political positions naka la moo mën a doy loo nga xam ne Gambia ni don't have access to clean and drinking potable water yii naa yi nga xam ne UDP bugg na ko change sa dëkk bi these are things that we are working towards and man gëmoon naa ne te ba tey gëm naa ne UDP mooy parti bi nga xam ne mënoon naa indi développement bu mu si dëkk bi te man tamit développement boobu moo mën so I chose UDP as a political party. yow am na benn regrets joining UDP. if boo ma joxee chance bi war to choose another political party I'll choose UDP 10 times again as a political party bi nga xam ne man su ma nekk UDP tax na su may naxarite bi nga xam ne amul benn njëriñ te man gëm naa ne UDP's agenda mooy national agenda te gëm naa ne the national agenda is UDP's agenda te bu nekkee ne dama lose friends pour gis na Gambia dem kanam jaral na moom ma lose friends because man Gambia moom ma nekkal everything in this world man mënoon na maa ne ma dellu another time but I chose to stay in this country mu dana because gis naa ne fii leen mën a toog fii leen mën a def change si nga xam ne dinañ ko gis waaw dina mën a nekk si biti def nga def dara comme Power Stadium fii Tokyo Gambia promotions mu ngi America but he's doing tremendously well but man gëmoon naa ne nga nekk si dëkk bi nga toog fi nga gis the situation nga gis the reality nga nekk on the ground moo nekk lu gën te man loolu laa choose so man su ma mënee sacrifice su ma bëgg pour Gambia dem kanam to lose a few people in my life pour ma gis Gambia dem kanam moom jaral na waxtaan bi start na Kemo kan party war na moo tax sa ay friends sa ay family members war laa bàyyi. waaye comme noo ko waxee rek but tamit the good thing about it was ne tey I might have lost 1 or 2 people I think thousands and thousands and thousands of people ñoo ma bëgg a def te ñooñu ñëpp fan la jógee si United Democratic Party United Democratic Party dafa mel ni comme famille boo si duggee bu ñu la yëkkatee da ngaa foog ne yow yaa gën ku nekk te ñëpp gis nañ ko fi
anybody ki nga xam ne ñoo na si UDP ñëpp ñoo laa embrace ñëpp ñoo laa support tey tax na ne ñun even bu nekk am nañ problème sax kenn du ko dégg te nekk taxul ne duñ ne nekkul ne amuñ we don't have internal problems but we always solve it as a family te tax na ne suñ nit yaa ngi gën a yokk every single day yaagul nag bu suñ parti leader bi doon jógee bu nekkoon Angleterre gis ne one of the most formidable Gambians in the United Kingdom Gambian Association after war bi mu jël dëkk bi ana Rwanda is the most progressive African country regardless of your education it doesn't matter to me just have a focus on what you're doing. There's a going back to your question. No, UDP definitely loolu parce que loolu UDP dañ def loolu because gis nañ ne bëgg nañ ndawi Gambie ñu develop bëgg nañ ki nga xam ne bëgg naa jàng mu jàng ki nga xam ne bëgg naa def métier mu def ko so ñun dañ dañ gis ne ñun ñu ngi defal a lot of things for the party ñu ne ok nii lañ mën a delloo njukkal ñi xel ndaw ñi nga xam ne ñu ngi am si parti bi nag moom dañuy jàngale ak affaire lañ seen school fii te going back to lu ma doon wax rek UDP continues to do a lot for Gambians. Gambia, we have to celebrate one another. In Gambian Talents TV, we don't believe in anything, but we believe in celebrating people. Today we will celebrate Kemo Bojang, Gambia bu boobaa rek ñu gën a xuus li nga xam ne nag mooy suñu waxtaani tey nu ma ko waxee rek dañ dee wax lu tax Gambia du dem yu bari mooy tax Gambia du dem waaye am na ñoo xam ne ñu ngi jàpp nag ba mu dëgër su ko defee Gambia dem si kanam moo tax show bi ñu ñuy seetaan li ñu xuus rek daagu dem seetaan li nga xam ne nag mooy suñu Gambian Pride Show. Kemo yow nga nekk li nga xam ne mooy local councillor foofu noonu si municipality of Kanifing. Put simple term for me to understand. So, Madam, my advisor to Honorable Lord Mayor Talib Ahmed on youth affairs. So, my selection be also my nomination. There was an opening, so so we had to go through a very rigorous process. It was regardless of some political affiliation, regardless of family, but capability. And you have to have a very proven track record. So you them you shortlist them in the 6 year from the National Youth Council. I think I can remember too. Kenabi was Abdullah Sinhat, living with the UN system now. Kenaki is Modland and Diba. I think he is at the library at the National Assembly. So they are also very good young people here and they are doing tremendous work in their different fields. So you them for that and Yanani Haumagai. So we went through a very rigorous second process and the other day we read last part the man come out as a winner. As a so woman as a winner. Unula DSSE KMC as a local government councillor. Somali gave me meeting because do Somali gave is the whole municipality. So it's very, very, very huge because now considering I have to be there for everyone and at all times in Jaffe. But if you take up a mantle of leadership, you have to be able to fill the shoes. But every day is a learning process. We need to do different way. Isn't it? I mean, now you contact me. So we make you're doing a very good job with the whole municipality. The whole council almost 90% of Nora. The fourth KMC, you know, how can my UDP, how can my DOI, how can my ABRC, Oxygen Unity Party in Africa. And Kumale told us next month's honorable month's from Talib South. Yeah, ABRC, why more Kumagina Jagansi council. Yeah, so when Toga Council City, Manam, you know, because then you are so it just shows how we are as a family at KMC. All UDP governments are leading all across the country. Because we believe in inclusion. Because we have suffered a lot. So because how many and how it's difficult to struggle in those situations. So more than local government councils are all inclusive. And regardless of even differently abled, I'm then the nominated councillor fee, Honorable Ibrahim Akoli. Yeah, well, politics won't hunger for me, Jonathan. Man, Usman Bojang from Backup, you know, the German ultimately. The my deputy party leader, ABRC, but ABRC not of man, but
it's an institution, it's a system. So we really want to understand need to do party. You know, people come together to form the parties, but they're different. These are structures and these are human beings. You know, folk will understand or folk will support each other, because in the end, one folk will soxla the members. Te niki bo amé mom very not very cordial relationship. Dafa jafé pour nga ton ci mom ma di ko nekk ko depuis bu nga nekkee kansu lan nga def ak waa KMC xam naa ne gars yaa ngi seetaan tey dinañ bëgg a xam lan nga fi def. So the first thing we def mooy ne we set up an inter-party youth committee nga xam ne because gis nañ ne KMC is a hotbed for political violence, especially around nutrition, the talent again. So what we did is then set up the inter-party youth committee nga xam ne we had 2 youths from each political party in the country within the KMC. We form an inter-party youth committee. The family was headed by Yamso PPP. So the deputy is from UDP. But every political party is represented. So main focus was we said your core electoral violence. We make sure that you want it we are all one family. The second thing we have minded then the madam on tour with Mayor to the KMC area. Waxtaan ak ndaw yi seet lu ngay soxla ak solo yi ñu bëgg a. One of the things that they talked about was employment. The other thing was youth centers, among youth centers, we have community centers. The third thing we talk about more on how do we help in the areas of guys-and relationship with the mayor. I think we know I'm the most open door policy municipality for young people. Any problem more snaking is mayor reading a executive. That is one thing. Another thing where in the areas of employment, building or entrepreneurship, a contract of $3 million to young people. You know, how many more they may around KMC, and this may have endorsements with Karka. Karka, my tanky motor. $3 million is a contract, but $10 million. Now we need to employ 50 other young people. You know, how many another thing, when they work all the soon cleaning acts and everything, you know, 99% of our people employed are young people. You know, college money, even flowers you should fix like young people. Because we need a young person now we employ even good for young but not work experience. Because work experience the part that as the whole somebody project every word I'm motto committees. Because we make up 64% of the whole population of the country. The decision they make so it is important that we did that and it was successful. So we were able to also raise the youth budget from 400,000 in Africa. I imagine what if we 400,000 for young people was not difficult. But after consultation and defending my budget, we were able to raise it to 750,000. The sport budget because youth and sport budget you can able to 750,000. So Boko Bole was 1.2 fulfilling the mayor's youth tournament because sports is something that happening is like football is like TDA drug by the because building hospitals. So you believe you develop beauties and talent. We came up with the mayor's tournament, mayor's trophy, and the winning team we went home with 150,000. Now it answered to stake 150,000. So that was something we have been feasible or not. And it has been successful. Then you with mayor discussion. He was amazed when he saw the caliber of young people. The inclusion for St. John's School for the Deaf. They represent the differently able. So these are vitamin. So these are all things we are working towards it. Hopefully in the coming months and years, we can expect more from the California Municipal Council. Interview will motivate God. Gambia, we should say yes, we can. If Kemo can, why not you? Kemo Bubarek, you guys is a them exile. Kemo on Kumala, Kemo Fadanga. Kemo them exile because Yaya Jamana, for them exile, am sa Khalis. So could have a voice and Khalis at them said, no, I'm not out. I'm not buy some life, buy some papa, buy some family fee. When I was 20 at the time, 19, 20. Yeah, I was 20 at the time.
At that age, that psychological trauma, buy someone everything free, put my university education on hold, I'm them Senegal. Why? Because I'm not going to have this. That must have been very stupid. Why come on over here? Come born again in the position of leadership. Dinga yi nga xamne sa yow sa hamlo ko fal hamlo fan de joge. And we need to take it in good faith because we know how sign and people will have opinions. But once madam exile, we don't have for Gambia. Gambia yalla def madam exile. The madam exile ñepp xam nañ I was part of the panel. I've done interviews with Al Jazeera, I've done interviews with the BBC, the records are there, the dates are there. He was when Yaya Jammeh was Yaya Jammeh. Ragaluma, but but I saw a need to do it, and I did it because the number one woman take again as see chaos being there at the time. So probably some interview they landed in the wrong hands because it was on BBC Focus on Africa, for example, or Al Jazeera News. Wow. So it fell in the wrong hands, and they started tracking me. Woman can what do you feel? So after all, they came to us me first so you took the Silolu. I'm not anymore on the Dawal Demal Senegal. No, because I was naive, I was young, the adrenaline. So we look up to you. So man people who look up to me, but Ma'am Kena within the UDP, the only thing we have to do is when you have definitely been a social media studies. Gambia Perta, when you were just 20, you have at least 40 to 50 more years to live in Gambia. If you are doing a deaf back, then a day, but what they may. Where the Prophet Muhammad meet on cow in Makkah, he went to Medina. Mandela who met once a kind of he went to Ethiopia. Even Bainas who met on as a cow, my family in Senegal, they came to Gambia. And my Sheikh Omar Futu Tal came to Legion. I'm a lot of great people in the They went on exile and came. I'm a slave to us at the government. Do you that puts sense into me. Yeah, because nobody can hear. So alhamdulillah, I made it to Senegal. I made it to Senegal, I had family there because Gambia couldn't have my family. Because when I see Gambia as one whole, I might keep on always prove you right. Because there's history will always come back and people will always remember the good things that you've done. Yeah. No time. But it shows the defiance of governments and it shows how strong we are as a people and what we would go out of our way to do good for the country. And these are methods that I think at some point in my life I might write a book and and these would be the things that I'll definitely cherish. So when you No, Damatuma be the last part, them. Yeah, at that point, because eventually feel and after that day, Damatuma, I think it was on a Friday. And on a Monday, we had a conference at the UTG. So at that conference, and these are things that people were there, people know what happened. And people would always also have their opinions, and you have to give them that. You have to respect it. They don't believe that this happened to you, that's fine. That's up to them. But you cannot also go through. That is not also very reasonable to do, isn't it? With knowledge, with technical know-how, with the ability to lead, and bringing for. So any of these young people can take matters of leadership. In 10 years, the United Democratic Party
No, ñu bàyyi ko noonu. ñu bàyyi noonu rek balaa cat di ñu dugg bu boobaa nag yéen a ko dégg tey nag suñu ki nga xam ne nag mooy broda di Kemo Bojang mi nga xam ne nag mooy National Secretary General youth wing bu UDP bi foofu noonu si KMC moom laa am tey mu wax lu am solo kii moom ñu dem si li nga xam ne mooy Mandela Washington Fellowship bi naka nga demee ba join si fellowship boobu. ñoom suñu ñi nga xam ne ñoo nekk di def very tremendous things in their communities that ñu am like sort of an exchange program in America. So $700 they make everybody. So you do 6 weeks in an American institution. When I was at the University of Davis, California, is number 2 in America as the best university, and globally is 5th. See, I'm my 5th best university in agriculture, for example, in fields. So one for public policy management, and responsibility policy, politics and governance and accountability, transparency. So the programming, you go through a rigorous, because it's for accomplished young leaders, you go through a rigorous application process. So you do 3 interviews, and out of I think 79,000 applicants or something like that, they only choose 700. So you have a 0.7 acceptance rate. So once I come, age bracket was from 25 to 35. When I was lucky, I'm over 25, but Maduga, because there's a slot for exceptional candidates. Even though I'm going age, but they're doing very wonderful things. So Mandola lucky, Maduga, but the man ligay si Gambia we want to gis or you accept. Because you have to go through interviews from Gambians, American diplomats, and then they interview. You go through a lot of things. But one in a time, like the young Gambians are doing tremendous. To do one can, you say, Powers is creating the platform. One in a Gambian, somebody like Lord Mayor Tariq Ahmed Bensouda, delegate, no one in the Gambian. Somebody like Rahim Malik Low, delegate Banjo Luna and no one in the Gambian, and you know, London Sana and everyone. The Gambian get of own quota in national. Governments have the right to also come out in their numbers and show that they are dissatisfied. And I hope that the government will let them show their dissatisfaction. Because given the Gambia fee from even time colonialism the take, then I'm fee I strike you buddy from the bread and butter strike of Young Jalo when you oversee this 10th generation. The strikes are always in good form except the security forces boys. So I am pleading with the Gambia security forces. If in December people want to go out and show their dissatisfaction, let them. It's their constitutional right. Let them go out and show their. I don't like what's going on. Just listen to them and tell them, okay, we understand what it is. Gambia and this word of war to use. While we are people that we just want a listening ear. You know, we want somebody to listen, especially somebody in authority. And you will try to make it, to make amends. They just want to speak their mind. Let them speak their mind. Satisfaction, democracy, democracy is a two-way sword. So be favorable guy rather than buying it. Now describe a lawyer Usiru Dago, Mandela Gambia. Do you think that time to Mandela more? I don't believe he's Mandela. I believe he's Usiru Dago of the Gambia. I believe he has his own legacy. Mandela has his own legacy. Usiru Dago has his own legacy. Usiru fought for this country. He nearly died for this country. No neighborhood started here, but even time in Jawara, Usiru Dago Mota Sheriff didn't spend the rest of his life in prison. Usain Motorhomes, my mom didn't spend the rest of his life in prison because knew they were NCB. And after the 1981 coup d'etat, people were rounded up in this country. And Usain Dabo gave them free legal aid pro bono to make sure that people didn't go to prison because they didn't because of just they were against the system. Going forward, he has contributed a lot in the development of this country. Even lawyers will tell you he's one of the best constitutional lawyers this country has ever. He has won cases of high magnitude in this country against the state, you know. And then when I believe that he's a freedom fighter in his own accord, and I believe he has his own legacy. Nelson Mandela is Nelson Mandela. Gambia has his own freedom fighter hero, and that's Usain Dabo.
So he has his legacy, Mandela has his legacy. They are at par, in my opinion. So Mandela is Mandela, Hussein Mandela is Hussein Mandela. Yo, as a young person, you get very well sidikami. People like you, they don't like you, but they are saying. All of you know, tubablu, yes. Local bang don't the film of his. You were doing very well, honestly. You guys watching, you know, Maginaham. So I'm that position right now, sidikabi, what position I want to film and you could handle. Local government councillor of KMC at this moment. I think that's my position, and I think position Bubula gonna fit in, and I think Bubula gonna try Suma Kendala Kata. So how about in the future? In the future, we see what the future holds. I don't like to. I'm somebody who likes to move with the flow, and I don't like to put time goals for myself and time frames, because then that bloody box. But when you let yourself as a free range, you move with the flow, and then you adapt to situations. It makes life easier. It makes things easier. So Manlola Goma, and this is what. Dama xam benn segment muy tagga sa bopp. Noonu lañ lay tàggee. ñun we say Bojang Tamba Falantan Sankara Kamal Okay. It is a short one, but ñun loolu lañ. Short rek am na ne dina la ma dégg. Bojang Tamba Falantan. And last week in Lawyer Malikesh Vijalo telling you I'm trying to celebrate you, nothing negative but everything positive, trying to show you because I'm not very Mohammed, Gisun Yai, Gisun Papa, Gisun Sister Bulan Wahal, Bulan Council, Bulan Guide, Bulan Job, that leadership skills. Tell you the program be didn't change Lubarsi guy, program. I think it's a wonderful program. Coming out in the beginning, young people in Gambian need outlets, need platforms to celebrate. Li tax na ne comme ñeneen ñi tamit lañ xam ne ndaw ñi tam li lañ nekk di def si dëkk bi, and we need more of these things. And comme moo nekk di wax comme ñu ne am na ñeneen yi amoon that person ki leen di mentor. I've actually launched a leadership academy a few weeks ago called Karanta man ni mooy comme school. So Karanta Leadership Academy laa ko tuddee, it's not focus bi it's on high school students. Said naka la ñooy mentor guy for 2 years at least with idea high school. Jàppale guy choose subjects yi nga xam ne mën nañ ko def university, and sponsor xale yi tam yi nga xam ne ñu ngi dem school, and these are things that ñi nga xam ne duñ ko amee mu bari si dëkk bi ñu jàppale, because development of the country starts with the people, because the well-being of the people. So Amatai Sen, the famous development expert ak economist, mu ne the well-being of our people bu improve la nga xam ne development am na si dëkk bi. waaw dëkk bi mën na am xaalis comme GDP bi, but bu ñit yi kontaane nga xam ne dëkk bi am développement. Te platforms are like these are things nga xam ne dina yokk well-being of the people. Ñit yi xam ne am na ndaw ñi nga xam ne ñu si dëkk bi ñu ngi def lii ak léegi. Massi Malick Diallo yi they're doing tremendously well in the legal field. Chamber sam bu nekk Banjul visit naa fa once or twice, and I see what they're doing, and mu ngi lecture si university bi tamit. These are things nga xam ne soxla nañu suñu ndaw ñi nga xam ne am nañ technical know-how bi, am nañ knowledge bi, ñu jox gars place yi ñoom tamit ñu improve ak contribute seen quota in national development. So maa ngi tànn Gambia Talent Promotions ak di gërëm because yéen a ngi def a very good job, and hopefully ngeen continue sa liggéey bu baax. Thank you very much. You welcome Kemo suma gan seeni gan bu boobaa rek ñu bàyyi ko mu tàggatoo. Xam naa ne dina bëgg a doon li neex ñoo ko. Gis nañ ne efficiency mu fa te gis nañ ne because for example tey ñuy wax ne let's say we are happy ne am nañ ay ndaw ñu bari si parlement bi. Let's say parlement bi nekkoon Mali kese ñi nga xam ne ñu ngi seen 60s 70s ñu def luwaay yi nga xam ne luwaay dañ fi nekk for 30 years 40 years ñun ñëppay dem bàyyi ñu fekk luwaay te ñun la mooy affecté. te important na ndaw yi àdduna bi yëpp tey ñu ngi wax ne ndaw yi foog ñu take part in politics, moo tax ndaw yi ñu important ñu jël part ñu bokk si political party yi. waaw boo leen bëggee form leen seen political parties it's fine, but political party yi am fi du APRC du UDP du DOI du GDC du any other join them. Man bu ma wax ñett rek ne kaay UDP, but seetal su nekkee any political party moo la ñëw li nga xam ne moo tax moom nga gisee ne moo nekk the driving vehicle to this country's development. Join them. Get into the executive if you can. If you can't, even just do what you can on your own your own accord and see the development it will bring. Man gis na
naka la political party they working, and there's a high deficiency in other parties for young people, and I believe that even in UDP we need more young people to come in. We need more people to come in, bring their expertise. But something is wrong with the UDP. We'll tell us UDP need kind of join UDP and make sure that wrong will correct. Man ko gis wone waaw xalé yi waroon nañu join ci politics man join fa man dem ma xola abandon of responsibility te soxla nañ xalé yi tamit def loolu parce que noonu la dikka bi demee kanam ñu ngi wax waaw magi let's say tey ñu ngi wax ne waaw Khalifa Sallah mag la Loya Dabo mag la waaye tey ñun ñëpp suñu toogee kan mooy taxaw président let's say tey ñoo yëpp na resign donc kuy dégg rek di nga xam ne Gambian Talents liggéey bay wane fa bu baax a baax comme ni ko waxee rek dañ war a empower youth si jamono ji ñu ngi am 45 interns yoo xam ne ñu ngi ñëw si place bi every day di ñëw ñu leen a jàngal li nga xam ne mooy videography journalism IT marketing li nga xam ne tamit mooy accounting yooyu noonu yëpp ñu ngi koy jàngal ndaw yi bañ ma yi nekk si street bi di taxawaalu te di def naka su dul noonu kon nag support leen Gambian Talents ni ma leen ko dee waxee soo ñu seen moom li arawaan yónnee leen Gambian Talents tamit dara parce que di nga gis ne loolu dina tax institution bi gën a dem ñu ngi yoroon projet boo xam ne zéro budget sa mbokk mun na see nekk suma mbokk keneen ak keneen ndaw ñi nga xam ne ñu ngi si université bi ñoom ñëpp a ngi ñëw fii di def li nga xam ne mooy seen journalism training bi ñeneen ñi nga xam ne nag ñu ngi jógee si bac bi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi toog si street si def dara ñu indi leen fii di leen jox ay programme ñoom ñuy practice bay parfait kon nag Gambia rek support aw oon lii leen soxla si suñu réew kon nag suñuy déglu bugg a Gambia lool supportal li nga xam ne mooy Gambian Talents waaye nag call nañ ñu si 7833524 7833524 soo leen bëggee support ba tey it soo leen demee si suñu Facebook page bi rek di ngeen ñu mën a am loolu mu supporté rek dinañ ko apprécier lu waaye def rek bu defal fekkee jërë ngeen jëf bu baax a baax di jaajëfal technicien team bi technical team bi kooku noonu di suma technicien Aïda Kébé ak ki nga xam ne nag mooy Ibrahim Jambang di leen wax jërë ngeen jëf bu baax a baax seen mbokk seen xarit Fatou Samba ñi laa koy defee saa su ne jàkkaarloo ak Gambian Pride si nga xam ne dina naa celebrate your own I celebrate mine tey nag ñu laa génnee moom Pape moo fi jaar xale bi nga xam ne ñëw rek lay def fii la jaar tey 4 shoot rek laa sol daal bi ngeen naa gis nag suma mag ji foofu noonu si Mbodjis fashion Banjul nekk foofu si Angleterre yaa arrêt Mbodj Seri Mbacke maa ngi koy jaajëfal ko ne daal bi kontaan naa si dara waaye mu paak jërëjëf si 4 shoot bi yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a ñëw leen si mu paak ñëw la nii de soo ne ko gisee na ngeen fa ne rajo bi la fekk ne ko rajo bi t-shirt loolu leen si xalaat